answer as many as we can. Today's session is not a debate. It's on this subject, and we respect every individual's view that they have for themselves. We hope today's session will help you and help us all to a better understanding of what is karma. So I'd like to introduce you to Shreeti Ben, and we'll start from here and look forward to the session, Shreeti Ben. Thank you. Thank you so much, Pandapin. Thank you. Okay, I'd just like to thank Lohana Community, Mahila Mandal, and Lohana Community, United Kingdom, for giving me this opportunity. And I'd like to especially thank Meenaven Jasani and Padnaven Raja, who set up, various meetings in order to bring this together. And their vast dedication and speed of working and encouragement has brought this to a live session. So thank you once again. Okay. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Satgamaya Mrityormamrutam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Karmani Vyadhikaraste Ma Phaleshu Kadachana Ma Karma Phala Hetur Gurmate Sango Swakarmani. Om Ajnanatilakasya Jnanajanakshalaksya Chakshurannilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Hi, Shreeti Ben. We can't hear you very properly. I don't know if something's wrong with the audio. Okay. I'll just increase the volume. My volume is at the fullest. Yeah. I haven't changed any settings. Can I be heard now? Shreeti Ben, it's still a little low. I'm sorry. Just one moment. Thank you. Is it better now? Yeah, it was fine at the beginning. All of a sudden, it's just gone low, ma'am. Right. Because I don't think anything's changed at this. Maybe if we can stop the background music, and I don't know if that's plugged in a. Okay. Is that better? No. The music Is your audio blocked by any chance? By anything? No. On your laptop? Nothing else. No other. Sure. Do you want to try? Do you think maybe try logging in, logging and logging out again? Okay. Just bear with me. Sure.
Wonderful. So we'll just wait for Okay. Shreeti, we'll be back in a moment. Yes, in the meanwhile, if one of you introduce maybe some of the members in the committee. Right. Whilst we're waiting for Shreeti to come on, if I can just introduce some of our members. So we've got Jay Ruparel, our secretary. Are you able to? Right. Jay? While we're waiting for Shreeti to come on, if I can just introduce some of our. Jay Ruparel. He's the secretary of LCUK. And we've got Nishit Kotak. Nishit Pai is our PRO, Personal Relations Officer, who's been working very hard today, always there. We've got Rajul Ben Tejura. She's the trustee of LCUK, and she's just been elected the secretary at Leicester Margin, Lohana Leicester Margin. Rajul Ben, give us a wave. Then we have Indira Ben Cunnington. She is the president of Birmingham Margin. She is one of our committee members on our Mahila committee as well. Mina Ben Jasani. Mina Ben is the vice president at Lohana Community, North London. Mina Ben has been the secretary, and she's done a lot in the past. She's been social secretary at Mahila and Mahila chairperson. She's done a lot of work and always there for Mahila events, helping out. So thank you, Mina Ben, as well. And then we have Sandhya Ben Gandesha, Mahila chairperson in the past, has been with LCNL committee for a long, long time. She's with the senior citizens right now, and in a lot of different organization as well. She works very hard. The Mahila committee is proud to have her on board. So thank you all very much. Rekha Ben Tucker, I'm not sure whether she's here today, but Rekha Ben is, sorry? Rekha Ben, well done. There you are. She's the chairperson of Lohana Mahilas at Leicester, Lohana Leicester. So Rekha Ben, once again, always supportive, always there for us. So thank you, Rekha Ben, for logging in. And finally, we have Dina Ben, very enthusiastic, always coming up with bright ideas as well. Very supportive, and you can always count on Dina Ben to be there for us. So thank you, Dina Ben. It's lovely to have you all on board. So this is our team. Bharat Pai, our president of LCUK, unfortunately, he's been called to a meeting at work, and he said he may be late, but he assured me that if he's back on time, he will join us, and I hope we're able to see him. But I do find that our committee, we've got a great team, and we all inspire each other in some way or the other. And we hope that we are able to produce these events which are enjoyable and beneficial to everyone. So thank you all. We've got Shreeti Ben online again, so we'll see if we can hear her now. Shreeti Ben, are you back with us? Absolutely. Can you hear me now? It's a bit better than earlier on. Can go on, say. Okay. Perfect. Yeah. Okay. Much better. Yeah. Thank you. Okay, great. Sorry about that. I don't know what happened. I've just re-logged in. Maybe it's cleared all the, cookies or whatever it may be. Right. Okay. First and foremost, આપણે બધા આજે અહીંયા શું કરી રહ્યા છે? What are we all doing here today? તમે બધા તમારી કર્ણેન્દ્રિય, શ્રોતાઇન્દ્રિય, જેને આપણે કાનથી સાંભળવું કહે છે, listening, સાંભળવાનું કર્મ કરી રહ્યા છો. ને હું મુખેન્દ્રિય યા વાકેન્દ્રિય,
જેને કહેવાય છે એટલે જેને બોલવાનું કહેવાય છે સ્પીચ ઓર ટોક મીનિંગ બોલવાનું કર્મ પછી આપણે બધા એકબીજાને જોઈ રહ્યા છે એટલે આંખોનું કર્મ સીઈંગ તો જાણે આપણે બધા કર્મ એટલે શું વોટ ઇઝ કર્મ I'm just going to bring up my slides. Can the host allow me to share my screen, please? I think it changed, the settings changed when I logged out. Can you kindly advise if it's done? This is done. Okay, great. Thank you so much. Okay. Okay. Karma. Karma એટલે શું? Let's find out today in association with Lohana Community UK and Lohana Community UK Mahila Mandal. Karma, the references are from the various ancient scriptures, apna dharma shastras, Bhagavad Gita, Purano, Rigved, Upanishad, ખાસ કરીને ગરુડ પુરાણ અને મહાભારત રામાયણ પણ છે અનેક ધર્મશાસ્ત્ર આપણા કર્મનું રેફરન્સ આપે છે કર્મ એટલે શું Karma is a Sanskrit word meaning work or deed, or we can also call it action. The deeper meaning can be described as an infinite chain of results of actions that is perceived and performed. એટલે અનેક આપણા actions ભેગા થાય એટલે કર્મ કહીએ હવે કર્મ કોન્સેપ્ટ ક્યાંથી આવ્યો આપણા વેદ્સમાંથી આવ્યો ઉપનિષદમાંથી આવ્યો અને it's a beneficial system derived from past beneficial actions આ બધા કર્મના સિદ્ધાંત આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાંથી આવ્યા છે This is all based on Hinduism. Most ancient scriptures of the world, એટલે દુનિયાના સૌથી પ્રાચીન શાસ્ત્ર છે તો હિન્દુઇઝમના વેદ અને ઉપનિષદ. Karma is a concept of wisdom based on Upanishads and where beneficial events are derived from past beneficial actions and harmful events creating reactions throughout a person's current life or reincarnated life. Our karma talks about actions we have performed in the past, including our past lives. So this life is a reincarnation. Basically, the cause of what we reap in our current life situation is either becomes our karmic burden or karmic baggage of our past karmic life, or blessings depending on what we've performed in our past life. Every action, physical hoy, emotional hoy, mental hoy, કે કોઈ પણ તરહના movements હોય
either स्थूल शरीर का astral plane માં સૂક્ષ્મ શરીર. It creates an energy. In other words, it produces a seed, બીજ. ઈ બીજ કર્મને fructify કરે છે, એનું ફળ મળે છે. Immediately નહીં. Innumerable બીજ આપણે બોયે છે. Desire, love, happiness, hatred, aversion, non-karma, etc. Sooner or later, positive or negative result occur થાય છે. વેદ્સમાં કહે છે કે person, આપણે મનુષ્ય, આપણે desires થી ભરેલા છે. તો જેવી જેની desire એ પ્રમાણે એનું કર્મ છે. Whatever karma, whatever we desire is our deed. And whatever our deed, that is our karma. And whatever our karma, that will be our fruit. Now, one thing is karma should not be confused with fate. Fate, destiny. Fate is the notion that a man's life is pre-planned for him by some external power. Karma is not entirely. Okay? And he has no control over his destiny. However, karma, on the other hand, can be corrected because man, manushya, એક ચિત્તમય conscious being છે અને એના કર્મ આપણને મન આપ્યું છે ભગવાને, એટલે આપણા કર્મનું આપણને અવેરનેસ છે. આપણે શું કરી રહ્યા છે, આપણે શું બોલી રહ્યા છે, એ બધું આપણે અવેર છે. એટલે આપણા હાથમાં આપણને એ કર્મ છે. ચાર પ્રકારના કર્મ છે. કેટેગરીઝ. એક તો સંચિત કર્મ, જે આપણા અનેક જન્મોના બધા કર્મ ભેગા થઈને accumulate થાય બધા સાથે, એને સંચિત કર્મ કહે છે. બીજું છે પ્રારબ્ધ કર્મ. પ્રારબ્ધ કર્મ એટલે આપણા જે અત્યારે કરન્ટલી લખાયેલા કર્મનું ફળ જે આપણે ભોગવી રહ્યા છે, આપણે આ કરંટ સ્ટેજમાં શું કરી રહ્યા છે, એને પ્રારબ્ધ કર્મ કહે છે. પછી છે ક્રિયામણ, યા તો એને કહેવાય વર્તમાન, પ્રેઝન્ટ કર્મ. actionable present karma, that is being done right now. જે મેં આપને બધાને કહ્યું, આપ શું કરી રહ્યા છો, હું શું કરી રહી છું, આ બધું વર્તમાન કર્મ છે. અને પછી આગામી કર્મ એટલે આપણું ફ્યુચર પોટેન્શિયલ કર્મ. કેમ પોટેન્શિયલ? ફ્યુચર કર્મ તો છે જ, આવવાનું જ. આપણા સંચિત કર્મ જે બધા સંગ્રહાયેલા છે એક સાથે, એમાંથી થોડુંક એ આગળ આવશે. અને આપણે જે બીજા કર્મ કરશું એનું પણ સંચિત કર્મ ભેગું જોડાશે, એટલે એનું પણ થોડું આવી શકે. હવે સંચિત કર્મ એટલે એકદમ પાઇલ્ડ અપ આપણું કર્મ, પૂર્વજન્મ, એના પહેલાના જન્મ, ઘણા બધા આપણા અનેક જન્મ હોય છે. એ બધા જન્મના કર્મ સાથે એ ફૂલ સમ આપણે જે બધા કર્યા હતા, ટોટલ કોસ્મિક ડેટ કહે એમને. એને એવરી મોમેન્ટ of your everyday, you're either adding to it or you're reducing the cosmic debt. And it is waiting to be fulfilled in the future births. So, Sanchit karma of a soul is not zero. It keeps on.
birthing in new physical bodies in order to exhaust its balance. એટલે સંચિત કર્મ કોઈ દિવસ ઝીરો ના હોય મનુષ્યના, કારણ કે એના પૂર્વજન્મના, એના પેલા જન્મના ને એ બધા જોડાતા જ જાય છે અને જોડાયેલા રહે છે જ્યાર સુધી ઝીરો ના થાય. પછી પ્રારબ્ધ કર્મ એટલે શું? ફ્રુક્ટિફાઈંગ કર્મ, એક્શન્સ જે શરૂ થઈ ગયા છે, સેટ ઇન મોશન. એટલે સંચિત કર્મ નું ડેસ્ટિન્ડ જે હ્યુમન લાઈફ ઉપર ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે, આ કરંટ આપણું પ્રેઝન્ટમાં ઇઝ કોલ્ડ પ્રારબ્ધ. એટલે પ્રારબ્ધ કર્મ એ પોર્શન આપણું છે પૂર્વજન્મનો, જે અત્યારે રાઈપ થઈ ગયું છે અને ફ્રૂટ આપણે એનું એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે. અને એવરી મોમેન્ટ, એવરી ડે આપણે યા તો એમાં વધારી રહ્યા છે યા તો ઘટાડી રહ્યા છે. પણ પ્રારબ્ધ કર્મ એ આપણને જે પૂર્વજન્મનું છે એ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. હવે જ્યોતિષ અને વૈદિક એસ્ટ્રોલોજી અને બીજા પણ અનેક પ્રકારના એસ્ટ્રોલોજી આપણને બતાડી શકે આપણું પ્રારબ્ધ કર્મ શું છે. આ એક પ્રૂફ છે માત્ર કે આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ આપણું પ્રારબ્ધ કર્મ શું છે. એટલે કોઈનું જન્મ પત્રિકા, યા તો એને ઇંગ્લિશમાં કહે નેટલ હોરોસ્કોપ, એ એક આપણું બ્લુ પ્રિન્ટ છે, આપણી કાર્મિક એનર્જી પેટર્ન્સ, આપણા પ્રારબ્ધ કર્મનો. પછી આવે છે ક્રિયામન કર્મ. એ આપણું ડેઈલી ઇન્સ્ટન્ટ કર્મ જે આપણે કરી રહ્યા છે. અત્યારે હું બોલી રહી છું, આ પણ ક્રિયામન કર્મ છે. આપણે તમે શ્રવણ કરી રહ્યા છે, એ પણ ક્રિયામન કર્મ છે. આપણે જોઈ રહ્યા છે એકબીજાને, એ પણ કર્મ જ છે. સો અને આપણે એનું આપણે બીકોઝ ઇટ્સ ઇન અવર લાઈફ, આપણી પાસે આનું ફ્રી એક્શન છે. અત્યારે હું શું બોલું એમાં કઈ કંટ્રોલ નથી. હા, આ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, એ કર્મનું પ્રારબ્ધ કર્મનું ફળ છે. હવે હું જે કરી રહી છું, અત્યારે બોલી રહી છું, એ મારું ક્રિયામન કર્મ છે. તો અત્યારે મારી સ્પીચ, આઈ હેવ ફ્રી વિલ, મારે શું કહેવું છે શું નહીં, આ એક એક્ઝામ્પલ છે. To get to that position, even for the kids and stuff now, it will be beautiful for them to be able to say, Mum and Dad have done that. Like even for like inspiration, it's great to get there, isn't it? Like to be able to say, this is our home. Yeah, no, of course, it's the biggest thing. I'm so sorry, admin, please. Biju karma pachod challenge, I understand, but we are talking about Kriyaman karma, and it was nice to have that example as well, but we'll get back to this. Thank you. Okay, so Kriyaman karma. જે પણ આપણે અત્યારે બોલે છે, જે કરે છે, એ આપણું ફ્યુચર, આપણું ભવિષ્ય બની રહ્યું છે. અને એ જ આપણું ભવિષ્ય કઈ રીતે એ આપણા સંચિત કર્મમાં જોડાશે. And this can be worked off as well. For example, આપણે પાર્ક કરી હોય આપણી ગાડી નો પાર્કિંગ સ્પેસમાં, ઓકે, અને તમને ઇમિડિયેટલી ટિકિટ મળે, ફાઇન મળે, એને શું કહે? ક્રિયામન કર્મ. એનું ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ મળ્યો આપણને. આપણને પાર્કિંગ નથી કરવાની અને આપણે કર્યું, એનું ફળ આપણને તુરંત મળી ગયું. સો ઘણા એવા પણ કર્મ હોય છે અને ઘણા ફ્યુચરમાં જાય છે. આપણી પાસે એનો કંટ્રોલ નથી, કયું ફ્યુચરમાં આવે છે અને કયું અત્યારે થાય છે. અને ક્રિયામનમાં
લિટરલી બે પ્રકારના હોય છે. આરબ્ધ કર્મ એટલે જે અત્યારે શરૂ થઈ ગયા અને એ સ્પ્રાઉટ થઈ રહ્યું છે, અને બીજું છે અનારબ્ધ કર્મ, મીનિંગ જે થવાનું જ છે હમણાં પણ હજી શરૂ નથી થયું. જે રીતના આપણે એનું કહી શકીએ એનું બીજ તો વવાઈ ગયું છે. એક એક્ઝામ્પલ છે, એક ચોરી થઈ, એમાં 2 જણ પકડાણા. ઓકે, એક પકડાતા પકડાતા એકચ્યુઅલી ભાગી ગયો અને બીજો પકડાય અને એને જેલ મળ્યો. તો જે એસ્કેપ કર્યું એને અત્યારે નહીં પણ એને ઈ ભોગવવું જ પડશે, અને ઈ ભોગવવા વાસ્તે યા તો આ જન્મ યા તો ફ્યુચર જન્મમાં. પણ કર્મ તો સેમ છે બેનું. 2 જણાએ ચોરી કરી હતી, એકનો ઇન્સ્ટન્ટ કર્મ રિઝલ્ટ મળી ગયું અને બીજાને ફ્યુચરમાં એટલે એના સંચિત કર્મમાં ચાલ્યું ગયું. અને when વૈદિક એસ્ટ્રોલોજીમાં આપણે જોઈ છે અંડર ગાઈડન્સ 2 પ્રારબ્ધ કર્મ અને ક્રિયામન કર્મ આમાં દેખાય છે. પછી આવે છે આગામી કર્મ. આગામી કર્મ એટલે આપણો ફ્યુચર કર્મનો મેપ કહેવાય છે. એકચ્યુઅલી આખું રિઝલ્ટ આપણું શું આવવાનું છે, આપણું શું પોઝિટિવ મેરિટ્સ અને ડીમેરિટ્સ આપણા આ જન્મના જે આપણી પાસે આવવાના છે. એટલે એને શોર્ટમાં એમ કહેવાય છે that karma, agami karma, is created because of actions in present life, and એમાં part of it will be from સંચિત કર્મ એટલે આપણા પૂર્વજન્મનું કર્મ પણ એમાં જોડાય છે. ધર્મશાસ્ત્ર અને ટ્રેડિશન્સ, મોરલ એસ્પેક્ટ અને પ્રોસેસ ઓફ આપણો સંસારનો પ્રોસેસ જોઈ, રીબર્થ એટલે રીઇન્કાર્નેશન. તો કર્મ બધા મનુષ્યને એક સમાન એપ્લાય થાય છે. Consequences of the soul, ascension and enlightenment એટલે બધા જીવ વાસ્તે એક પ્રમાણનો છે. એમાં કાંઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન હોતું નથી. કર્મ આપણે when we do it with our will is called kriyaman. Day to day, occasionally karma performed is kriyaman. અને આપણા હ્યુમન બીંગ્સના ટોટલ કર્મસ જે આપણે પરફોર્મ કરે છે એમાં માત્ર 35% જેટલા ક્રિયામન કર્મ હોય છે, અને એમાંથી એન્ટાયર ક્રિયા કર્મ 90% of the karma is done to fulfill one's own desire. Only 10% is done out of others' wish, કોઈ બીજા વાસ્તે કે કોઈના બીજાની ખુશી વાસ્તે. ક્રિયામન કર્મ falls with the domain of human intelligence એટલે આપણે જાણીને એ કર્મ કરી રહ્યા છે. આપણને ખબર છે આપણે શું કરી રહ્યા છે, આપણને એટલું ઇન્ટેલિજન્સ છે. અને ક્રિયામન કર્મ is connected to જ્ઞાન શક્તિ, energy of knowledge. If done in appropriate manner, Kriyaman karma can overcome prarabdha karma. એટલે ક્રિયામન કર્મનું ગ્રેટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં. અને હવે we talk about the human body and the soul. The first principle, એક પહેલી વસ્તુ જે આપણા ધર્મમાં છે, આત્મા. એક તો મનુષ્ય શરીર અને એક આત્મા. The material body એ શરીર છે અને આત્મા the soul છે એ આપણા શરીરની અંદર બિરાજે છે. So the nature of birth is the condition
right, of the body to which the Atma gets united. And it depends on karma. આપણી આત્માને કયું શરીર મળે છે, માનવ કે બીજી યોની, એ બધું, it's all dependent on our karma. સંસાર એટલે it means pass through a series of states or condition. Sansar is the beginning cycle of birth, death, rebirth. આખું કર્મના ચક્ર ઉપર છે. Now, એમ કહે છે, as man himself sows, he himself reaps. મહાભારતમાં આ કહેવાય છે. અને મહાભારતના અનુશાન પર્વમાં યુધિષ્ઠિર, પાંડુ પુત્ર યુધિષ્ઠિર ભીષ્મ પિતામહને પૂછે છે, is the course of a person's life already destined, or human effort can shape one's life? ભીષ્મ પિતામહ એને સમજાવે છે, both a function of current human effort is derived from free will and past human actions. Okay, એટલે આપણી પાસે free will પણ છે. હા, આપણે આપણું કર્મને બદલાવી શકીએ છીએ અને આપણા પૂર્વ જન્મનું જે આપણે કેરી કરે છે એનાથી સર્કમસ્ટાન્સીસ બને છે. પણ આપણે એ સર્કમસ્ટાન્સીસમાં કેવી રીતે રિએક્ટ થાય, એ આપણું કર્મ, જે વર્તમાન કર્મ છે. પછી over and over again, the actions of human beings repeat the chapters of karma. એટલે આપણા કર્મનો અંત જ નથી, કે છે આપણા કર્મ is connected to us. આપણે કઈ રીતે પરફોર્મ કરે છે આપણા કર્મ. 3 પ્રકાર છે, ફિઝિકલ, મેન્ટલ અને વર્બલ. ઓકે, આપણે ફિઝિકલી કર્મ પરફોર્મ કરે છે, મેન્ટલી વિચાર દ્વારા, ફિઝિકલી એટલે આપણા શરીર દ્વારા, અને વર્બલી આપણે બોલે છે, એ પણ એક પ્રકારનું કર્મ છે. આપણે શું વિચારે છે એ કર્મ. અને આપણે કર્મમાં આપણે ઇન્દ્રિય, touch, sight, hear, smell, taste, everything is connected. આ બધા તીન આપણો કર્મ આપણે કરી શકીએ છીએ. Happiness comes due to good actions. It's working, no? Sorry? Happiness comes due to good actions, and suffering are results from bad actions. All things are obtained via actions, and inaction brings no results except negativity. આ પણ મહાભારતમાં છે. ઉપનિષદ, બૃહદ આરણ્યક ઉપનિષદ કહે છે, truly one becomes good through good deeds and evil through evil deeds. Karma is the executed deed, work or action, and it is also the object of our action. આપણા કર્મના ઇફેક્ટ્સ શું છે? એક તો આપણે કર્મ કરે છે એનું ફળ શું છે એ નિશ્ચિત થાય છે, અને બીજું એના સંસ્કાર આપણામાં ક્રિએટ થાય છે, અને એ સંસ્કારમાંથી એનું બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મનું બીજ આપણને શું આપે છે? એક તો વાસના ક્રિએટ થાય છે આપણા કર્મ અનુસાર, અને એક સેલ્ફ પરસેપ્શન
એટલે આપણે શું વિચારે છે આપણે સેલ્ફ અને આપણો વિચાર કેવી રીતના બને છે. સો આ આપણો કર્મનો ઇફેક્ટ છે. પછી આ બધું ટૂંકમાં સમજાવું છું. ઓકે, પછી આપણું ફિઝિકલ કર્મ હોય છે, એનું જે ટેન્જિબલ રેસિડ્યુ હોય છે. એટલે ફિઝિકલ એટલે આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ, હાથેથી જે પણ આપણા શરીરના બોડીલી પાર્ટ્સ હોય એનાથી આપણું ફિઝિકલ કર્મ થાય છે. આપણે બોલે છે એ વર્બલ કર્મ થાય છે, અને બોલે છે એનું મેન્ટલ અસર થાય છે, એટલે એને સાયકિક રેસિડ્યુ કહે છે. અને મેન્ટલ કર્મ કરે છે લિટરલી, તો એ સાયકિક ઇમ્પ્રિન્ટ કહેવાય છે. અને when we look at that, okay, હવે આપણે જોશું આપણી પાસે અનેક પ્રકારના કર્મ છે. હવે કર્મના એક્ઝામ્પલ જે આપણને અત્યારે આ પીરિયડ કલયુગમાં આપણને કેવા લાગુ પડે છે, તો આપણી પાસે છે ગુડ કર્મ, બેડ કર્મ. પછી ઓકે, હવે કર્મ એક વસ્તુ છે. કર્મનું કાર્ય એટલે નથી કે કોઈને પનિશ કરવું કે કોઈને રિવોર્ડ કરવું. કર્મ ઇઝ નોટ કંટ્રોલ્ડ બાય અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. કોઈ પણ મનુષ્ય આપણા કર્મને કંટ્રોલ નથી કરતું કે કર્મના ફલનું કંટ્રોલ નથી કરતું. આપણે મનુષ્યના હાથમાં નથી. ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ અવર કોન્શિયસનેસ. જે આપણે આ શરીર જ્યારે છૂટે છે અને આપણે નેક્સ્ટ જન્મમાં જાય તો આપણા સોલ ઉપર એ સાયકિક ઇમ્પ્રિન્ટ લઈ જાય છે. એના આધાર ઉપર આપણું નેક્સ્ટ જન્મ થાય છે. સો there is nobody there કે કોઈને પનિશ કરવા વાસ્તે હેલ્પબેન્ટ છે કે એવી રીતના. ઇટ્સ કોન્શિયસનેસ, આપણું બોડી, આત્મા અને મન. મન, what is consciousness? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, આ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યું. એટલે એ બધું કલેક્ટિવલી આપણે કરે છે. સાથે જે પણ આપણે એક્શન કરે એ બધી ઇમ્પ્રિન્ટ એના ઉપર પણ રહે છે. ઇમ્પ્રિન્ટ એટલે એના ઉપર અસર છોડે છે. તો એક કોમન થિયરી છે કર્મની કે ઇટ્સ અ પ્રિન્સિપલ ઓફ કેઝ્યુઅલિટી. અને વન ઓફ ધ અર્લીએસ્ટ એસોસિએશન ઓફ કર્મ ઇઝ ફ્રોમ બૃહદ આરણ્યક ઉપનિષદ, જે હિન્દુઇઝમનો વન ઓફ ધ મેઇન ઉપનિષદ છે, વન ઓફ ધ 10 ઉપનિષદ. એમાં કહે છે, નાવ એઝ અ મેન ઇઝ લાઈક or like that, accordingly he acts and accordingly he behaves. So will he be. A man of good act becomes a good man. A man of bad acts becomes bad. One becomes pure by pure deeds, and one becomes good by good deeds. And here, a person consists of desires, and as his desires, so is his will. એટલે આપણે મનસા કે મનોકામના જે છે એનું અનુસાર આપણો ડિઝાયર છે, અને એ ડિઝાયર પ્રમાણે આપણો વિલ થાય છે, આપણે શું કરવું, અને આપણું મન થાય છે. એ પ્રમાણે આપણું કર્મ હોય છે. પછી જે પણ એનું અનુસાર આપણે કર્મ કરે છે એનું આપણે ફલ પ્રાપ્ત કરે છે. અને આ ઉપનિષદ કહે છે. આપણે ઘણી ફેર એમ થાય કે આપણે
બેડ કર્મ જનરેટ કરવાય છે. ઓલ્ધો આપણી એક્શન એક પ્યોર ઇન્ટેન્શન હતી, પણ એ કર્મ ખોટું થઈ રહ્યું છે કે ખોટું થઈ ગયું. However, the type of karma we manifest is determined by the purpose of the action that we carry out. એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ what is a good karma in today's day. Good karma is summarized as the energy we manifest as a result of positive past intentions and actions. એટલે આપણા intention, આપણી મનસા શું છે, જે પણ કાર્ય આપણે કરે છે એની મનસા શું છે, એના પાછળનો આપણે મનમાં શું વિચારે છે, જે પણ એક્શન કરે છે, that is what matters. So આપણી મનસા, માઇન્ડમાં આપણે શું વિચારે છે, it plays a huge role in determining the individual's karmic cycle. Now, bad karma is defined as the exact opposite of good karma. And it is manifested through negative actions, intentions, and emotions. આ બધા જે examples તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી રહ્યા છો, આ બધા bad karma some of the examples, only some, because there is loads more. However, આ બધા આપણા શાસ્ત્રોમાં તેને છે. ગરુડ પુરાણ is one of the primary ones. અને these are simple examples. આપણે જે મનસા શું છે, આપણે કરે ગમે તે, પણ આપણી મનસામાં જો આમાંથી કાંઈ હશે તો that is a bad example. Bad karma. So example તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીનમાં: stealing, cheating, manipulation, murder, poisoning, loads. I mean, આ બધું તમે લિસ્ટ જો તેમાં ખ્યાલ આવી જશે કે કેવા એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણા શાસ્ત્રોમાં. પછી છે ગુડ કર્મ. તો આપણે જાય ગુડ કર્મની તરફ. These again થોડાક જ એક્ઝામ્પલ્સ છે, પણ these are good karmas as per the shastras and for current life. So, speaking truthfully, doing charity with the right intention, with good intention, compassion, kindness, pashi, Gyan Yoga, helping disabled, sharing scriptural knowledge, humanitarian deeds, forgiveness. Now, on forgiveness. Forgiveness is one of the most essential good karmas. જો આપણે આપણા કર્મને એલિમિનેટ કરતું જવું હોય તો કેમ? Forgiveness સ્પિરિચ્યુઅલિઝમનો પહેલું સીડી છે. સ્પિરિચ્યુઅલિઝમનો આપણે કોઈને યા તો આપણા સેલ્ફને ફરગીવ કરે એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. વેરી બિગ થિંગ. એમાંથી કેટલા કર્મનો નાશ થાય છે. Why? But forgiveness is not maukic, not only by saying I forgive you. The intention and the meaning, feel it and forgive somebody. It will lift off a lot of negativity of you, and it will eliminate a lot of bad karmic fall as well. So forgiveness is a very, very big one, right on the top of the list for spiritualism. એના પછી ઘણા સ્ટેપ્સ છે, પણ એ આખો બીજો વિષય છે, પણ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ, એનું તો આપણા ધર્મશાસ્ત્ર ઇઝ ફૂલ ઓફ ઇટ. અને one of the biggest examples I will tell you as we go along. પછી છે fair judgment. Fair judgment એટલે શું? Judgment આપણે બધાને કોન્શિયસનેસ છે, આપણને બધાને બુદ્ધિ છે, ભગવાને આપણને બધાને બધું જ આપ્યું છે. તો ફેર જજમેન્ટ એટલે ક્યાં આવે છે ફેર જજમેન્ટ? ફેર જજમેન્ટ એને કહે જાણે તમે નિષ્પક્ષ બે વ્યક્તિઓને
બે સાઈડના સાંભળો અને then you give a judgment. પછી ચાહે તમારી ફેમિલી હોય એમાં ઇન્વોલ્વ કે ફ્રેન્ડ્સ હોય કે એનિમી હોય, પણ એમાં તમે રાઈટ જજમેન્ટ આપો, એને કહેવાય fair judgment, and is one of the very good karmas again, just like forgiveness and nishkam karma. Because એમાં તમારો સ્વાર્થ ઇન્વોલ્વ નથી હોતો કે આ મારો પરિવાર છે કે આ મારો ફ્રેન્ડ છે કે આ મારો એનિમી છે, કાંઈ પણ, you don't keep any of that in mind and you make that judgment, and that brings you to the level of that forgiveness, because there is purity, and purity જેમ જેમ વધતી જાય એમ કર્મના નેગેટિવ કર્મનું ફળ એમ એમ કપાતું જાય છે. પછી karma can manifest itself in positive or negative form. And to understand the concept of bad karma, chalo, assume a person cheats on their spouse without experiencing any guilt or remorse, resulting in their separation. Much later in life, the person who cheated struggles with mental health issues like loneliness, depression, and faces a host of other problems, ranging from commitment issues to estranged children as well. And any bad karma keshe, because the person suffered the consequences of their negative action. They not only cheated, but consciousness, they didn't even feel the slightest of guilt or remorse. A person can make a mistake, but it can be rectified by forgiveness or remorse or admitting guilt. But so in this example, this is the situation. However, there are also other situations where one must make a negative decision backed with good intention. For example, koi pase enough, I mean, I would say this is quite valid in remote places in the world, chahe Africa hoy ke India hoy. India to there is doing pretty well, but for example, ima proper access now way to medical facilities, તો પછી કોઈને મેડિસિનની જરૂર છે અને એની વાસ્તે એની પાસે પૈસા નથી to pay for the medical care, and if they require insulin immediately, and somebody in their family takes that decision to go and steal insulin for saving this person's life, bhale family hoy ke na hoy, when the intention, now the karma is wrong, stealing. However, the intention behind this is saving a person's life. Now, this leads to a sort of karmic integration. It doesn't still say okay, you should steal. However, it gives a balance, because it's justified for the person who needed immediate medical aid. But it's still, stealing is still considered as bad karma. Now, in the beginning, as I said, karmani vadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalahetur burmate sango swakarmani. This shlok is from Bhagavad Gita, chapter 2, verse 47. It's one of the beautiful verses, and it's purely connected to karma. It translates as, you have a right to perform your prescribed duties, but you're not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction.
very popular. And everybody, I think everybody who's aware of Bhagavad Gita is probably aware of this verse. And it gives quite a few instructions. One, do your duty, but do not concern yourself with the results. This is about Nishkam Karma here, as you can see. A Nishkam Karma is talking about Nishkam Karma. It's very, very important. Pashi, the fruits of your actions are not for your enjoyment. Even while working, give up the pride of doership. એટલે ego નામનો તત્વ આ મેં કર્યું, આ મેં achieve કર્યું છે, આ મેં build કર્યું છે. That doership, we should give up that pride. એમાં જે ego તત્વ છે ને એને, as I talked about consciousness, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. એમાંથી જે અહંકાર, જે ego તત્વ છે, એને we have to give that up. And do not be attached to inaction. આપણે ગમે તે કર્મ કરે, આપણને એમ લાગે કે we are failing in this, we are failing in this. That's okay. But do not give up doing karma. Whatever karma you're doing, you must carry on. Be conscious. Never be sitting idle. Must do karma. Do your duty, but do not concern yourself with the results. We have the right. Now, a number of factors come into play for the results. Our efforts, destiny, and past karma, and the will of God, the efforts of others, the cumulative બધા કર્મ ભેગા થાય છે, આ બધાના જોડાય છે, એક situation and a place is not only a matter of luck. એ બધા કર્મનું ફળ ભેગું થાય છે. આપણે બધા અત્યારે જોડાના છે, આ પણ એમાં જ આવે છે. So, Shri Krishna advises Arjun to give up concern for results and instead focus on doing the job. And the fact is, do not be concerned about the results. Now, Amatin ek humorous acronym આવે છે, NATO. NATO. NATO એટલે not what we talk about in that organization. NATO means not attached to outcome. એનું application આપણે simply every day apply કરવું જોઈએ. In any activities. ચાહે આપણે કાંઈ ગેમ રમે છે, બેડમિન્ટન, ગોલ્ફ કે ગમે તે, યા તો આપણે ગમે તે બીજું કાર્ય કરે છે, આપણે ખાલી ફોકસ કરવાનું જ, એ કરવાનું જ, અને આપણી બેસ્ટ એબિલિટી નાખવાની છે એમાં, અને enjoy the game, enjoy the karma, અને focus should be on how to do it best. And how to take it to a better level, but not on the outcome. Outcome આવે છે, યા ego તરત જ attached થાય છે. No, I must win anyhow, whether I do it rightfully or wrongfully. Even that gets attached. But that's why, do not attach the ego. Just karta jao karma. The fruits of your actions are not for your enjoyment. To perform actions is the integral part of human nature. આપણે મનુષ્યનો જન્મ કર્મ વાસ્તે છે. Okay, આપણી વાસ્તે અનેક પ્રકારની duties છે, determined by our family situation, social position, occupation, etc. આપણે કાંઈ પણ occupation હોય, આપણે એ બધું કરવાનું જ છે. But the results are meant for the pleasure of God. The individual soul is a tiny part of God. Chapter 15, verse 7. And our nature is to serve Him through all our actions. Even while working, give up the pride of doership. And do not be attached to inaction.
at all. And finally, how do we improve our karmas? આપણે કર્મ કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ? અનેક પ્રકાર છે આપણી પાસે જેનાથી આપણા કર્મ આપણે ઇમ્પ્રૂવ પણ કરી શકીએ ને ઘણા કર્મ કટ પણ કરી શકીએ છે. તો as you can see on the screen, most important આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો જે શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે, dedicating karma to God, સમર્પણ ભાવ. આપણે જે પણ કરે છે, be conscious about it, અને આપણે સમર્પણ કરતા જાય તો we can improve our karmas. એક તો સમર્પણ ભાવ છે અને એક નિષ્કામ કર્મ છે. So we have to do karma without any expectation whatsoever. પછી છે બીજા અનેક પ્રકાર પણ છે. આપણે પૂજા કરી શકીએ, ચેરિટીઝ કરી શકીએ, પિલગ્રિમેજ કરી શકીએ, આપણે યાત્રાઓ કરી શકીએ, ધાર્મિક યાત્રાઓ. પછી જ્ઞાન યોગ છે, ભક્તિ યોગ છે, મેડિટેશન છે અને વર્ચ્યુઅસ લિવિંગ. આપણે કોન્શિયસ થઈને બધા જ આપણે કોન્શિયસ થઈને we can allow ourselves to do better karmas. પછી આવે છે એસ્ટ્રોલોજી રેમેડીઝ. વૈદિક એસ્ટ્રોલોજી એટલે વૈદિક એસ્ટ્રોલોજી પણ એક આપણા વેદનો જ હિસ્સો છે, part of the Vedic knowledge. And if properly we follow the remedies, તો આપણા કર્મમાં સુધારો થઈ શકે છે. પછી આવે છે આપણે આમાં એ મેં નથી લખ્યું પણ આપણે શ્રાદ્ધ, પિતૃશ્રાદ્ધ. આપણે શ્રાદ્ધ કરવાથી પણ આપણા કર્મનો બેટરમેન્ટ કરી શકીએ છીએ, આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ આપણો કર્મ. શ્રાદ્ધ ઇઝ આપણી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી આપણા એન્સેસ્ટર્સ વાસ્તે. આપણે આ મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યું તો આપણા માતા પિતા અને આપણા પરિવાર વાસ્તે આપણે એટલું એમને યાદ કરીને એટલું કર્મ કરવું જોઈએ. એનાથી પણ એનું ફલ બહુ પોઝિટિવ જ છે અને ઘણા પ્રકારના આપણા કર્મ ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય છે. હવે આમાં reincarnation લખ્યું છે, તો reincarnation is in the form કે you get a better body and a better circumstances of birth to do better karmas in the future life. અને reincarnationની theory આપણા હિન્દુઇઝમમાં integral છે, just like the karmic theory. But karma is not limited to Hinduism. I'd like to add that karma, Chinese, Zoroastrians, Baha'i temple, Christianity, Islam, આ બધામાં જ છે કર્મ. કર્મ અનેક પ્રકારના થિયરીઝ છે જૈનિઝમમાં and Buddhismમાં, પણ એનો at the end of the day the whole theory is streamlined. Okay, good brings goodness and a bad brings bad rewards. Simple as that. એટલે કે તમે ગમે તે theory follow કરો પણ આપણો હિન્દુઇઝમમાં તો ડિટેલ છે અને આપણા most ancient scriptures છે, એટલે we get an opportunity to understand ourselves more and raise our consciousness. એક તો ભક્તિ દ્વારા, બીજું કર્મ દ્વારા, પછી યોગ છે, અનેક પ્રકારો છે બીજા. So this is the way we can improve our karmas. So Shri Krishna tells Arjuna that never chase after preconceived motives attached to actions and consider himself as the cause of the results of his actions. When we perform actions, then why should we not consider ourselves as doers of those actions? The reason is our senses, that is the mind,
and intellect are inert. Therefore, God energizes them with His power and puts them at our disposal. એટલે આપણે ઈગો તત્વ જે મેં તમને પહેલા સમજાવ્યું, ઈગો તત્વ એના ઉપર કેપ્ચર ના કરી લે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારમાં. એટલે આપણે we should not consider કે આ મેં કર્યું, એ બધું we should try and reduce that, and we should learn to be conscious. Our first step is prashchit. Prashchit is a very, very powerful tool, very powerful. આપણે કાંઈ પણ ખોટું કર્યું હોય તો by doing prashchit, proper prashchit, right from internal your consciousness, તો એનાથી આપણા કર્મનો જે પણ એક્શન થયું હોય કે જેની જે પણ વસ્તુ વાસ્તે આપણે પ્રાયશ્ચિત કરી રહ્યા કે સમ ટોટલ બેડ કર્મસનો આપણે પ્રાયશ્ચિત કરી રહ્યા તો એમાં વિધાઉટ અ ડાઉટ ચેન્જ આવે છે. પણ કેટલો ચેન્જ આવશે? You can carry on doing prashchit, do prashchit again and again. It will bring a change, undoubtedly. However, ina karta pan better is nishkam karma. So if you do it without any attachment, to pachi enu tamne there is no application of the phal to that. That is even better. And obviously, most importantly, the grace of God, that is always there. Grace of God is also not dependent on our action, most importantly. ભગવાનની કૃપા એકે આપણા કર્મ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. ભગવાનની કૃપા એની ઈચ્છા ઉપર છે. એની ઈચ્છા અનુસાર એની કૃપા છે. હા, ભગવાનની દયા એ થાય શકે આપણા કર્મ અનુસાર. આપણે જે પણ કર્મ કરે છે આપણે ભગવાન પાસે પ્રાયશ્ચિત કરીને આપણે એમને પાસે માફી માંગે, ફોરગિવનેસ કે વોટેવર, તો ભગવાનની દયા જરૂર થાય છે આપણા ઉપર. એટલે આ ગમે તે આટલા બધા પ્રકારો છે જે આપણી પાસે કે આપણે રેક્ટિફાય કરી શકીએ આપણા કર્મ અને આપણું પોઝિટિવ કરી શકીએ જીવન, તો આપણે ગમે તે પ્રકારના આપણે રસ્તા લઈ શકીએ છીએ. એમાં ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારમાં આપણે વધારે ખર્ચ કરવો જ કે ઓછો ખર્ચ કરવો જ કે એના ઉપર આધારિત નથી. તમારા ઇન્ટેન્શન ઉપર આધાર છે. પ્યોર ઇન્ટેન્શન, મન જે છે ને આપણું એના ઉપર બિલ્ડ છે આપણું કર્મ. આખી થિયરી ઓફ કર્મ ઇઝ બેઝડ ઓન ઇન્ટેન્શન. અને પછી ફિઝિકલ ઇન્ટેન્શન ક્રિએટ્સ અને ફિઝિકલી આપણે કરે છે. ગુડ, બેડ, નિષ્કામ, એ બધું is all dependent on the intention. So the phal of the karma is based on that. Now, Arjun, Shri Krishna ne kahe che, whatever I have achieved and whatever I wish to achieve, I am not the doer of this. O Madhusudan, you are the real doer, and you alone are the enjoyer of their results. This is a very humble Arjun after Shri Krishna gives him the true knowledge, the higher, deep, true knowledge of Bhagavad Gita. And this is only by the grace of Bhagwan that one can achieve that state. પ્રયત્ન આપણે કરી શકીએ, બધા પ્રયત્ન આપણે પોઝિટિવ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, પણ એમની કૃપા ઉપર યા તો એમની દયા ઉપર, everything is dependent. But when we offer everything, આમાં નિષ્કામ કર્મ થઈ જાય.
then we have nothing left. Then we are not creating new karmas. Nishkam karma is the best karma. But we have to build ourselves to that level. First and foremost, starting with the mind. Man, buddhi, chit, ahankar. એ ચાર પ્રકારને આપણે સમજી લઈએ ડેપ્થમાં તો આપણે આપણા કર્મને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ. પછી તો ઓટોમેટિકલી પોઝિટિવ ही પોઝિટિવ જ આવવાનું છે. Because we are going to be positive in any circumstances, any situation. And that again only by the grace of God. Bhagwanni Kripa. So, Upanishad kahe che, truly, one becomes good through good deeds and evil through evil deeds. And we agree the choices we made yesterday have brought us here where we are today. And the choices we make today, chahe mantin, buddhitin, physically, anyway, that will dictate our tomorrow. And this is karma. Believe in karma? Questions and answers over to you. Thank you. Dhanyavad. Thank you, Shruti Ben. Okay, so we'll start on questions and answers. And if Meena Ben, can I request you to start with the first question? We have got about 40 minutes, about 50 minutes for questions and answers at the moment. And hopefully we will be finishing our event at 10 o'clock. Shruti Ben, thank you very much for an excellent performance, very well explained. And over to the ladies for questions now. Thank you. Meena Ben? Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Shreeti ji, I don't think I have any words. It was amazing session and you have explained it very well. I mean, it was really informative and I'm sure everybody must have got benefited to that. And I'm glad that a lot of people has joined today. And I didn't know that આજે તમારી સામે હું આવી છું, ઈ પણ કર્મ છે. I didn't know that. So thanks for all the information. And I'll start with questions and answers. We've got quite a lot of questions. Okay, so the first question is, somebody has asked that I know what is karma, but I'm baffled that karma has to be performed whichever way we look at same time. Why is that the karma we perform is due to our action? So what I'm saying is nothing can be changed as life has been programmed the day we are born. In other words, what is meant to be will be. Rather than answering this, the question in haste, it needs thorough, deep thinking to digest the answer. Okay, thank you, Meena Ben. Thank you. Now, this question is very interesting. It's related to our past karmas. And the person is assuming on this question, ki karma, and destiny are the same. मैं पहला ज explain કર્યું હતું, karma and destiny are different. They're not the same. We have free will karma as well. So the question about nothing can be changed is ruled out because everything can be changed to a certain degree. The main thing here is
કે આપણે જે કર્મ કર્યું છે સંચિત કર્મ, meaning a collection of karmas from our previous lives, not one life, many lives. એ બધા કર્મનું જે આપણને ફલ અત્યારે, it's a stockpile of karmas. આપણને એ મળી રહ્યું છે, એ કર્મ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. However, we have free will destiny in that as well. મેં કીધું હતું થોડાક percentage, 33%, we have that free will destiny. આપણે ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, consciousness આપ્યું છે, yeah, awareness આપ્યું છે. So we have a choice. How? આપણી ભેગું કઈ ઘટના ઘટે છે, એ આપણા પૂર્વજન્મના અનુસાર એ ઘટના ઘટે છે આપણી ભેગું. Circumstantial from past life karma, it's happening to us. Now, the question is, how do you react to that? That's number one, that's our free will destiny. આપણું નવું કર્મ થયું. આપણે બુદ્ધિથી, ego વગર, we do the right thing to that circumstances, it will start eliminating some karmas. It will start changing the situation. આપણે એકદમ negative થઈ જાય and we start taking wrong actions in anger or in all those infused tattvas. આમાં છે જો આપણે mankind has 3 types of qualities: sattvic, rajasic and tamasic. One is purity, goodness. One is ego and desireful, and one is negative, જે તામસિક quality છે. તો એનાથી શું ઉત્પન્ન થાય છે? So depending on the person, what sort of qualities you have within you, તો તમારું reaction એવું જ reaction આવશે, અને ઈ reaction થી તમારું આગલું કર્મ બંધાઈ ગયું, and that will go straight either in your sanchit karma bag, or it will immediately give you the result. But that is not in our hands. That is up to, the consciousness, the energy that controls that karma. But આપણા હાથમાં ઈ છે, how we react to that. What are we going to do about it? We start finding ways, આપણે educate કરે આપણા self, find ways to eliminate that negative karma or situation and make progress. And that is absolutely possible. આપણી choice છે. એટલે આમાં this question can be said that yes, you have a choice, free will destiny, and that is the most important thing that we have in our hands. Free will destiny and a human mind capable of so much. So hopefully that should answer that question, Meenabel. Thank you, Shreeti ji. Sandhya, over to you. Thank you, Meenabel. Jai Shri Krishna, Shreeti Ben. Thank you. Krishna. Okay, question number 2, Chair. Does good and bad karma depend on social norms of good and bad? Okay. Social norm એટલે શું? પહેલા તો એ આપણે જાણે. Social norm એટલે every culture, every community has a series of elements that people use to create or sustain their way of life and accepted standards of doing things. Okay, that's a social norm. And these are created by men, as humans. આપણે Indian society છે તો આપણે આ કરવું જોઈએ, તે કરવું જોઈએ. Christians, they believe in whatever they believe in. એટલે બધા societies, બધા communities as well. If we go drill into communities, and then we have norms for families. But these are created by ourselves. કે આપણે આ જ કરવું જોઈએ ને આવી તને જ behave કરવું જોઈએ, કાંઈ પણ હોય. So that is now not to do with karma. It's got to do with social community groups acceptance. Okay. However, karma is different.
કર્મના જે સિદ્ધાંત છે, they're totally different. આમાં એક એક્સપેરિમેન્ટ કરેલી હતી. I think એનું નામ John Kelly. It's a modern psychologist he is. Okay. And he conducted an experiment on thinking about karma and God. Bhagwan and karma. Badha mixed communities ne involve kar rahe hai. This is in America. And this is not very far. This is going back to about 2018-19. And એ બધી જે પણ વિચારધારા હોય છે કર્મની, બધા કલ્ચર્સમાં ને બધું કર્મની theories, એ બધી apply કરી, especially Hinduism, because we have a vast knowledge on karma. And then he did the experiment. And એનું પરિણામ શું આવ્યો? It's amazing. એનું રિઝલ્ટ એ આવ્યું કે એમાં communities, all types of communities, એમાં કાળિયા દોડિયા બધા જ પ્રકારના લોકો છે. So it's not only our Hindus, it decreased selfishness across all types of faith. Okay, whether they're believers in God or non-believers. એટલે આમાં ભગવાનનું જ એકલું નથી, so non-believers as well, ઘણા atheists join. So, and it also increased fairness, એટલે judgment and fairness to other people. It also increased that. And this results support actually the beliefs of karma and its theory. So, social norms are not the same as karma. No, not necessarily. ઘણા એક બે કદાચ મળતા જોડતા હોય, like, one should not lie, one should be fair, and things like that. A few things integrate. They can become part of the social norms, what is acceptable behavior and what is not. But it's not totally based on karma. Every norm is different. Thank you, Shreeti Ben. Thank you. Over to you, Meena. Okay. Third question. What sense can we make of karma, given we as modern people have grown up in a scientific culture? Yeah, that's a good question. Okay, when we talk about scientific culture, we can talk about any modern subjects. I mean, everybody's so educated in this day and age. However, it doesn't change the theory of our karma. Kanke is the most ancient theory and is applicable through all the ages. Right from Satyug to Kalyug is still applicable to each and every individual. Now, when we think about the educated youngsters or the educated people who believe only in science, then there's a lot to reckon with. For example, Isaac Newton, the famous physicist, okay? And a third law of motion describes every action has an equal and opposite reaction. This is science. Isaac Newton's કેટલી બધી theories was confounded on Hinduism. And that's been researched right now. And the research is done in Germany, actually. And a lot of truth is coming out now. But either way, the main thing is, even science cannot negate the theory of karma. And there is no otherwise to it. So, when people believe in science, whether they believe in karma or not, I think one should study the scriptures, the true scriptures of karma, and then decide based on that. That itself, apna Hinduism scriptures are quite scientifically based as well. Okay.
Question number 4, Shreeti Ben. Why is karma so important? Karma is absolutely important. As I told you, everything that we do, you asking me this question is a karma. It's very important. Me answering it with integrity and with, the right information is also important. The person perceiving it should also take it very positively, because these are the imprints that will leave on our mental being and consciousness. And these are the things that will create our future karma. Everything we do is a karma, including sleep. Anything physical or with the soul, the mind, the consciousness, man, buddhi, chit, ahankar, is to do with karma. So karma is absolutely important. If you want to better your future, it's important to start somewhere, the thought of karma. And if you think about karma in a positive way, what can we do positively for mankind, for communities, for each other? We will raise our own consciousness. And that's why karma is so critical. The goal of human life, that is also important to understand. What is the goal of human life? It's not to just be born, acquire, educate, and then start a job, acquire, enjoy. No, that is not the sole goal of a human life. Even for that, there is a science to it. But most important, as we are talking about karma, it is very, very critical. Very, very critical. Because that will raise our consciousness. And if we do that, we'll make a positive change to the environment, to the community, and a partial contribution in the sea to the world. Very interesting. Shreetiji, all these questions are from Zoom chat and Facebook. I've got number 5. How is karma created? Karma created. Karma begins simply by thought process. Simply by thinking, just one thought, the karma begins. Karma starts from there, literally. So we can say, apni indriyo matin karma no shuruat thaye છે. Okay, man matin. Thank you. Thank you, Shreeti Ben. Question number 6. Can karma be destroyed? To a certain degree, yes, as we talked about it. હવે આપણી પાસે good karmas છે, bad karmas છે, આપણી પાસે કર્મનો ભંડાર છે, આપણે લઈને આવ્યા from previous lifespans. So how can we destroy some of the karma? And which karma do you want to destroy? That is the important thing, because if you say destroy karma, you could eliminate even your good karmas, But how do you do that? So first is to decide, what do I want to do? Now you're in a particular situation. You want to destroy that karma. You got to think positively. How do I improve this? So the best way is the first situation you're in, the current most situation, which brought this question to yourself. You need to make that a very, very positive situation. By being positive towards that situation and dealing with it with integrity, with justice, with goodness, and all the, get aid from wherever you need to, depending on the situation. That's how you can first and foremost try and make, or you can't say destroy, we eliminate those karmas, because we can't eliminate everything unless we are at a particular stage in life. આપણે નિષ્કર્મ તરફ જઈ રહ્યા છે, તો આપણે નિષ્કર્મ થઈ જાય પૂરા, then we don't have to worry. યા તો ભક્તિ યોગમાં,
if we are fully dedicated, આપણું આખું સમર્પિત, આપણા સેલ્ફને સમર્પિત કરી દીધું હોય પ્રભુને, then we are free, because then we have dedicated everything that we have, man, buddhi, chit, ahankar, ourselves, our physical selves, and we offer it to the Lord. So pachi prabhuna hatma છે આપણું કર્મ, and that is the only way one can destroy all their karmas. Otherwise, we have to be practical and take it a step at a time and do it very positively by various means and methods. જે મેં આમાં ઘણા પ્રકાર બતાવ્યા હતા, પ્રાયશ્ચિત કરવાથી, યા તો આપણે પોઝિટિવ રેમેડીઝ કરવાથી, પ્રેયર્સ કરવાથી, મેડિટેશન, જ્ઞાન ઇત્યાદિ. એટલે ગમે તે પ્રકારે માટે યુઝ કરાય according to situation. અને Vedic astrology is also a very good guide, and that can also aid somebody who is confused and who is not aware of the knowledge. That is also a very good guide for the right, path to decide on if we are in a particular situation and we want to improve that. So that's how you do that. But you can't. Yeah, sorry. It's okay. Thank you, Shreeti. Okay, number 7. I think you have covered this, but still I'll ask you if you have got anything more to add to it. How do you release your karma? Yeah, it's the same thing as similar to the last one. How do you release your karma? Okay, I'll give another example, which is slightly different in this. Sometimes we are going through a very, very hard situation, very, very difficult situation. And આપણે ગમે તે ઉપાય કરે, ગમે તે પ્રયત્ન કરે, પણ that period just doesn't seem to go. And in that situation, what we have to do, આપણે બધા પ્રયત્ન કરી, પછી we just have to go through that period. But try and be positive via prayers or yoga or whatever positive means that you can use. Okay, but let that period pass. That shall pass too. Okay, a period ઘણી ફેરે આપણું સંચિત કર્મમાંથી એકદમ હાઈ ડોઝ ઓફ કર્મ આપણે ડિઝોલ્વ કરવા વાસ્તે આપણા ઉપર આવ્યું હોય, અને એ પીરિયડ આપણને એકદમ એમ લાગે કે આ મેં શું કર્યું છે. ઘણી ફેરે you think about all the actions of your past lives, not past life but your present life, and you think મેં તો આવું કાંઈ કોઈને ખરાબ નથી કીધું, કોઈને હર્ટ નથી કર્યું, મેં કોઈનું બગાડ્યું નથી, તો કેમ મારા ઉપર, એ પ્રશ્ન પણ થાય. પણ the best thing to do at that time is to let it just pass, and then all of a sudden it won't remain forever. The other karmas will come through, and your positive mindset will also create a positive cycle of good karmas. A period ma dhyan, Bhagavad Nam, Harinam, Kirtan, je pan karvo hoy, e pan badhu positive karta raho. Pan don't give up. And don't keep on asking yourself and making yourself negative. Kya main su karu? There is no particular person in this world who can answer that. Nobody can tell you that. Ke tamara કેટલા પૂર્વ જન્મ ભેગા થઈને એનું કર્મનું ફળ ભેગું થાય છે, એ સંચિત કર્મનો આખો બેગેજ છે. તો આપણે એમાંથી કયું કહી શકીએ અને ક્યાં કારણથી હોય છે, આપણે શું કહી શકીએ? ઇટ્સ નોટ ઇન અવર હેન્ડ્સ. એનો એક્ઝામ્પલ એક બહુ બ્યુટીફુલ એક્ઝામ્પલ છે મહાભારતમાં. ધૃતરાષ્ટ્ર, the blind king, right? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે મારો આ કયો કર્મ છે એવો જેનાથી મારા 100 પુત્રની હત્યા થઈ ગઈ. આ મહાભારતનો પ્રશ્ન છે. તો ભગવાન એને કહે છે તને તારા કર્મ યાદ છે? કે હા, મને આ જન્મના યાદ છે. અને ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને એમને એમના 3 જન્મ યાદ રહે એવું એમને વરદાન હતું. તો એમને કીધું તો આ જન્મમાં તમે કર્યા છે એવા કર્મ? તો કે ના. પછી તમારા બીજા 2 જન્મના કર્મ તમને યાદ છે? તો કે હા.
એમાં કાંઈ કહ્યું છે તો કે ના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને કહે છે કે આ સંચિત કર્મ તમારા past life, the life before, કે એની પહેલાની life, એનું જ નથી હોતું. It can be from any of your previous lives. આટલી બધી જીવન આપણે, we go from life after life after life. It can be any of your lives. And એનું કર્મ આપણે ભોગવે છે. So this was the answer from the Almighty Bhagwan Shri Krishna to Yudhishthira Maharaj, to Dhritarashtra Maharaj. Yeah. Very well explained. I'm really impressed. Sandhya, what do you? Excellent. Okay, question number 8. Isn't the karma concept a form of fatalism? Sorry, isn't the karma? The karma concept a form of fatalism. 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 Fatalism, the meaning છે, all events are predetermined and therefore inevitable, which means destiny. Okay? So karma, is it destiny? Yes and no. આપણે જે કર્મ લઈને આવ્યા છે, when we are born now, we are born with a particular set of karmas and with a particular lifespan and lifestyle that we're going to follow. It's all written, and the proof is આપણે જન્મે છે ત્યારે every individual નું આપણે જન્માક્ષર create થાય છે વૈદિક એસ્ટ્રોલોજી અનુસાર, lunar horoscope જેને જન્માક્ષર કહે છે. એ જન્માક્ષરમાં બધાનું જ અલગ હોય છે. તો એ જન્માક્ષરમાં આપણું બધું આપણે લખાવીને આવે છે. So predetermined, yes, to a certain degree. Destiny, no, not completely true, not entirely, because the answer goes back to free will destiny. આપણી વાસ્તે circumstances are laid out. Okay, આપણી વાસ્તે આપણી ભેગું, we're going to face this situation. I'm just trying to think of a situation કે આપણામાં લખ્યું છે કે we're going to come to a situation whereby somebody is probably not going to get married because of whatever the situation. Example, okay? So now, is that destiny and we accept it? Or is there what do you call, is there a remedy for that? જવાબ, આ તો example, right? એનો જવાબ એ છે, for example, in this, કે okay, એમાં લખ્યું છે કે લગ્ન નહીં થાય, પણ લગ્ન નહીં થાય completely? No. Possibility. So આપણે એનો ઉપાય કરવાનો, એનો ઉપાય શું છે? So we look at the chart and we see, okay, આમાં આ ગ્રહ અહીંયા છે, whatever, we assess the chart and based on that we come to a conclusion કે okay, આમાં આ પૂજા કરવાથી અને આ કરવાથી અને maybe આટલા જપ પાઠ કે whatever કરવાથી, that will clear that yoga that is preventing the marriage. અને એનો યોગ form થાય છે, for example, that person's yoga we are looking at is forming in 2 years' time. So we've got 2 years to prepare, do these pujas, do these jap parts, and with that, hopefully, we will be able to have this person married with the karma supporting it with the actions that we did. And sometimes it could be instantaneous as well. But that is the only thing that's not in our hands. But yes, we have free will destiny. At least it's not fatalism. Thank you, Shreeti. Okay. Meena? Okay. Number 9. If soul has been associated with karma since the beginning, there can neither be end to it. As such, it can never be devoid of karma. Then why worry about it? Well, we should worry about it. We should think about it to make ourselves better, make our lives positive, make a positive impact on the people we are with,
make a positive impact to the community we live in, and most importantly, make a positive impact of our future karma. Now, the soul is eternal, yes, but once you raise your consciousness via certain techniques and methods, after consciousness, we can get higher and higher and spiritually aware. Spiritually, ત્યારે we learn a bit more and we decide that we don't want to remain in the same chakra of Janma Maran because, the cycle is the same. Get born, some happiness, some negativity, etc. Attachment, this, that, whatever, desires, then, failures, successes, and at the end, finished. Again, restart. We don't know whether it's going to be a human life or an animal life. We just don't know. So, yes, it's important to be conscious and it's important to do the right thing. Even if it's not to end that cycle, even if it is for bettering your future situations, circumstances, meaning the fruits of your karma. Thank you. Number 10. Soul is conscious and karmas are lifeless. How can lifeless matter modify the property of soul, which is supposed to be pure, enlightened, and full of bliss? Okay, now this is a very, very good question. And that's actually answered in the Bhagavad Gita by Shri Krishna himself, because he's the one who enlightens us on the soul. Apart from Bhagavad Gita, we have the Upanishads that talk about the soul, the quality of the soul. However, the actions that we have in our lives, they put a psychic imprint on ourselves, on our consciousness. That little bit of consciousness is the thing that is carried in our soul. Soul is pure, no doubt. If one goes right within and develops themselves spiritually in the very highest level, as per yoga or as per bhakti yoga or jnana yoga or ashtanga yoga, then you can reach that level. And when you reach that level, anyway, you've removed the shackles of the metaphysical connections in life, because by the time that you reach the pure soul, the enlightenment. That doesn't happen to everybody. That's not totally for a normal day-to-day person. It can be if one strives for it, but you have to work on that. So yes, it's important, because if you don't reach that level, you're still going to carry all the positive effects of even trying to build yourself to that level. It's going to carry as an imprint. And maybe, if not in this birth, you're going to achieve that as karma fal in your next birth. Because if you're trying to reach such a high level, I believe you could be starting to eliminate and discard all the shackles of the karma, the negative karmas, etc., or even the positive karmas. We have both the karmas, negative and positive, and we have no control on either of them. Yeah, but only by the grace of God that we can achieve that. Yeah, so, yes, we should be conscious. Yes, and think about it. Excellent. Thank you. Number 11. Most people have illness because of their bad karma, or die because of war, etc., because of bad karma. Okay. Well, essentially, death, life and death, we come with those two things are fixed. When we are born, we come with certain particular fixed paths of our lives.
which is, and one of the most famous one is death. Now, death cannot be changed whatsoever. No matter what one does, they cannot change that death. So if you say it's because of that karma or this karma or whatever, no. It's the time frame that was based on your previous life karmas and your agreement on another level. If I join on this, another theory is the 14 loks as per Srimad Bhagavat and other scriptures. We have the 14 loks, and what happens to the soul after death, that is where the answer lies. Anyway, so I'm not going to go into that because that itself is a beautiful subject, very in-depth and very long. But to bring it back to earth now. So death, we cannot change that. How can you say, for example, there's a child who is born and lives only for perhaps a year and a half? Now, what are the possible karmas that that child has created that would lead him to that death? Is there any answer for that? No, right? We can't say કે આ બાળકે આ કર્મ કર્યું છે, ઓલું કર્મ કર્યું છે એટલે સવા વર્ષમાં એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. No, death was predestined for him or her, whatever. So that's number one. Now, when you talk about negative karmas, chahe negative way ke positive way, those are all part of our the fall that we are going through from our previous lives, without a doubt, and also current life. So it can be any. Do you see? So that is the answer to that. Thank you, Shreeti Ben. Now, question number 12. If person is doing good or bad karma in this birth, do they get benefit or punishment in this birth, or it will be in the next birth? Is karma effects are only on human or applies to animals also? Beautiful. Okay. As I said, first and foremost, sanchit karma. That is a baggage that we carry from many of our past lives. Okay. So the good or bad karma. Now, sanchit karma doesn't mean bad karma. It means all the karmas that we've done. It can be good, bad, mediocre, whatever. It doesn't matter. But it contains that. It could be from previous life, the life before, etc. So that is the one that determines, whether we're going to have a good period or the next period might improve. Sometimes we go through a rough patch and it improves. So it shows that some of you have dispensed, you have, gone through some of the negative karmas, and then you enjoying the fruits of your positive karma. Now that also applies to animals, insects, etc. Now, human beings, okay, as human beings, we perform certain karmas. There's no guarantee that next janma will be a human janma. We don't know. Next birth could be an animal, could be an insect. Now think about this. I'll give you an example, very horrible example. A scorpion. A scorpion gives birth. It gives birth to many babies, okay, at one go. Now that female scorpion, if it gives birth to, let's say, 50 scorpions, those 50 babies will feed on the mother. They will eat the flesh of the mother, all those 50 scorpions, and that is how they will grow. By the end of that, the mother, the flesh will be gone, the mother is dead, and you'll only find the bones of the scorpion remaining. Now, this is one of the facts of life, okay? Just one, there's many examples. But
What do you think that is? What sort of karma could have brought somebody to being a scorpion, especially the female scorpion? Because it's a big sin to be a female scorpion, give birth to so many scorpions, and they eat you up. If you think about it, it's absolutely horrible. But some of the falls of karma can be given in another yoni as well. You could be reborn as a bird, as an animal, or anything. It also depends on your attachments at the end of your life and your karmas put together. We have a very good story of from the Srimad Bhagavatam, the last moments of a person's life. We had a king called Bharat Raja, and he gave up his life. He went into a recluse situation and became a ascetic, a sannyas. And he was, he reached at a very high stage of, merging with the Paramatma. But one day he found a baby deer who was abandoned because the mother was killed. And he felt sorry, he felt compassion for the deer, the baby, and the fawn. He started looking after the fawn. And days passed by, years passed by, the fawn started growing bigger and fed on the milk that he provided, etc. He got so attached to the fawn. His last moments of his life, before his death, he had achieved so much. He had renounced all materialism, left a kingdom. That's a big, sacrifice. And eventually he dies. But part of his consciousness carried a deer with him because he was worried about what will happen to the deer after me, because it was only him and the deer, the only two connections that he thought of. And in his next life, he carried that on as an imprint, and he became a deer in his next life. This is just an example. This is also part of karma. He had excellent good karmas. His sanchit karma was full of goodness. But see, this last moment, this attachment, doing the right thing, intention is good as well, but that attachment, I am looking after this deer. So what will happen to this deer because I am looking after the deer? See? True. That aham, that ego, me, I'm the doer. As I said before, this is what happened. So basically, yes, we have to be conscious, and yes, we can be discharging our karmas in any form after life. It can be animals, insects, or plants or anything. Thank you very much, Shreeti Ben. I'll pass it on to Meena for the last question. Shreeti Ben, every few minutes we're getting questions. There's so many, but due to short of time, we can't answer all of them. So I think we'll have to have another session. But I will take this last question. I think that's in everybody's mind. Was COVID-19 a result of bad humanity karma? I think everybody's thinking about that. We are blaming ourselves. So what do you think? Okay. COVID, that was a major humanity, calamity, right? Yeah. Now, all the calamities that take place in this world, be it a tsunami or major earthquake or things like that, and COVID also, outbreak of certain diseases or whatever, where a lot of lives are lost in the world, and it applies to the whole world. There's two reasons for it. One is the nature's decision to, for whatever reason, just like our karma, we have no control of our karma when
will get the good fal or the bad fal, right? In a similar way, it's nature deciding on what happens in the world. It's a wake-up call. But in that, there is always a reason. Nature doesn't just do things like that. Okay, it happens for the goodness of humanity, so certain things happen. However, who loses their life? There's two things to it. One is the sanchit karma of that person. Secondly, as I said, Vedic astrology always states the end of life. There's no single human being who comes with, eternal life or whatever, unless it's a vardhan, which is another thing in the scriptures. So the coincidence takes place. And the people who've unfortunately lost their lives, unfortunately, however, they were destined to go during that time for a similar reason. And it happens as a coincidence with nature's wake-up call. And that is the answer from the karmic angle. And from the humanitarian perspective from the scriptures. Thank you, Shreeti ji. Sincere apologies for not covering all the questions. I mean, that was due to shortage of time. So thank you all for listening, and I'll pass it over to Panna for vote of thanks. Panna Ben. Thank you, Minaben. Shruti Ben, I'm just absolutely speechless. The explanation, the information, it's been so educational, and we're inundated with questions, and people have shown their appreciation in how well you've explained everything and they've understood it. So I think Mina's right. We will think about having another session because it's just been fantastic. I would definitely be watching this session again on Facebook, and it's been recorded. It'll be on YouTube. So for those who've missed it, or those family members you feel will be interested in this topic and they've missed out on it, please pass the word around, because you can go back onto Facebook page, LCUK Facebook page, and it'll be all there. So Shrutiben, I can't find the right words, but the simplest word is, it was absolutely amazing. So thank you very much. So on behalf of the president, unfortunately, Bharat Bhai is not here today. He has been called to an urgent meeting. So on behalf of the president, Bharat Bhai, the secretary of LCUK, Jay Raparelia, the Mahila committee, which I introduced earlier on when we started, all the ladies, you have worked so hard, and those ladies who've been addressing the questions, working behind the scene, who've been promoting this event. It's just amazing, because without teamwork, we can't make it this successful. And absolutely everyone's been amazing. Nishit, really, really hard work from you. So thank you very, very much. Like I said, I did introduce all of a committee. So in future, when we talk about the LCUK Mahila committee, you can put a face to all the ladies who are involved, and they're absolutely exceptionally amazing. So thank you all very much. We have had a lot of looking at some of our guests and our members. We've had a lot of office bearers and the trustee of LCUK who've joined in. So thank you all for making time. And a big thank you for everyone, public at large, who've made the time, who've actually come on. And I hope for you it's been as educational for you guys as much as it has been for me. And we hope that you will join us again in future, because this session has just, it's taught us so much in such a short period of time. And we will certainly be taking up more sessions in future.
My sincere apologies due to time restraint. We haven't been able to answer everyone's questions, but from the information and from the explanation over the 1.5 years, hours that Shruti Ben has spent with us, we hope that you can find some sort of answer from that, and I'm sure you will. But once again, my sincere apologies that we weren't able to answer each and every questions. So we going on to another subject, we have got a lot of new events coming up. So please keep on checking our Facebook page. We'll always be promoting it on them. You will learn via local margin as well, that we've got lots of events coming up, and the Mahilas have been very, very active. So we've got quite a few events planned. So please do join us every time. And your support is very, very valuable to us. So I can't thank you all enough. I can't thank Shruti Ben enough, the LCUK Mahila team enough for the hard work that they put in. And without all of you attending, this wouldn't be a great success. So once again, thank you all, and we look forward to you all joining us soon. Take care. Thank you so much. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram.